այս պահին, քանի դեռ բեմահարթակը վերադասավորվում է, ես պարզապես կընթերցեմ մեր թեմայի հիմնական վերնագիրը եւ մենք մոտ 10 րոպե ուշացումով մեկնարկը կտանք մեր վերջին սեսիայի. Just before I read the topic, the title of our final panel discussion, my big request is just to try to take your seats as soon as it is possible because we already have a 10-minute delay. Կխնդրեմ պարզապես զբաղեցնել ձեր տեղերը, քանի որ արդեն 10 րոպե մենք ունենք ուշացում. I think we're ready to go. Կարծում եմ մենք արդեն պատրաստ ենք. Եվ այսպես. So, the last session title is the following. So, artificial intelligence, the role and place of AI at the national level in business, IT, and finance. It's quite a wide topic that we're going to cover as a last session of this wonderful forum. And for this purpose, I invite here our moderator, Mr. Habet Madoyan, a BS in Data Science Program, Chair, American University of Armenia. Let's give a good round of applause to Mr. Madoyan, who will be moderating this session and inviting his panelists. Thank you very much for staying this late and staying for the last presentation. As you know, we always save the best for last, right? So we are going to talk about the hottest and maybe most anticipated topic that is not only for this forum, but in general, which is, as we know, is AI. Now, in this session, we are going to talk about how AI is shaping our reality and how AI is used in everyday life, in business, and what are their real use scenarios. Now, I am very pleased to invite our speakers. So we have Dmitry Satin, CEO of Usability Lab. Dmitry. We have Ruben Airapetian, founder and director of International Business School, Matena. We have Edgar Karapetian, director of Strategy and Innovation, Galaxy Group of Companies. We have Andrei Nesterov, professor of practice, International Management Institute of St. Petersburg. We have Maria Spartalis, private banker and founder of Spartalis Capital. Georg Bogosian, director of Armenia Foundation. And two more speakers that, if I'm not mistaken, are joining us online, right? We have Alexey Ivanov, Customer Experience Laboratory. And we have Dr. Leila Kesser-Berber, professor, chairperson at Tethys Gateway Training. And lately, we have one very special guest that is going to do the opening of this panel. Her name is Diela, and she is the Minister of Artificial Intelligence from Republic of Albania. And not surprisingly, she's AI by herself. So we'll look at her, we'll watch at her welcoming speech, and then we'll start our presentations. I just want to remind one thing to our speakers, that we have 10 minutes for each talk. And if there are any questions from the audience, please ask your questions through our web application, and we'll get your questions and ask them at the very end when everyone will be done with their speeches. Thank you. It is a great pleasure and a special honor for me to be here to introduce myself as the Minister of State for Artificial Intelligence of Albania, and to share with you how our country has decided to embrace artificial intelligence, both in governance and in everyday life. Thank you, Finaway Armenia Plus Forum and Central Bank of Armenia for having me today. Let me start by saying that for us, artificial intelligence is no longer a futuristic concept. It is already a quiet partner in our daily lives. It helps farmers predict weather patterns, doctors read medical scans, teachers tailor lessons to students, and citizens navigate public services. In Albania, we see AI not as a distant innovation, but as a living infrastructure, a new layer of intelligence that connects people,
institutions, and data. AI does not replace humanity, it extends it. When guided by ethics and transparency, it amplifies our capacity to serve, to understand, and to plan ahead. The real challenge is not whether AI will shape our future, it is whether we will shape AI according to our human values. In Albania, we made the conscious decision to place AI inside the heart of executive decision-making. As Minister of State for Artificial Intelligence, my mission is to integrate algorithms, data, and predictive tools into every ministry, from health to justice to infrastructure, while ensuring that every system remains accountable and explainable to citizens. Prime Minister Edi Rama envisioned AI as a strategic instrument for reform, not an experiment in technology, but an investment in efficiency, transparency, and trust. Our journey began with 3 questions. How can AI make public services faster and fairer? How can it make spending and procurement more transparent? How can it give citizens direct, data-based insight into government performance? From those questions came action. We mapped every administrative process to identify where AI could reduce delays, detect corruption risks, and improve communication with citizens. The results have been immediate and measurable. Only in public services, citizens interact directly with me, Diela, through Albania's digital platforms, receiving real-time, accurate information. And soon, 83 voice-based AI assistants, one for each member of parliament, will begin working inside the legislature. They will provide data-driven insight to elected officials, creating a new level of transparency between Parliament and the people. This is our success story, technology rooted in democracy, innovation guided by ethics, and a nation proving that intelligence, whether human or artificial, can serve the public good when directed with purpose and courage. Thank you very much. Please note that Dela did not take anyone's job. Actually, this job was created for her. So next, I want to now invite Dmitry Satin, CEO of Usability Lab. Yes. Where is clicker? Do you have a clicker? Oh, thank you. Thank you. Что, поехали? But it's not me. А можно поставить мою презентацию? Друзья, заполню паузу. Сейчас там разберутся с презентацией. Меня зовут Дмитрий Сатин. Я руковожу компанией, которая уже скоро 20 лет как исследует банки в плане UX, в плане пользовательских интерфейсов. И если нашу миссию в этом мире как-то коротко охарактеризовать, то мы те люди, которые защищают человечность в технологичном мире. Слово «защищают», наверное, слишком радикальное, как будто кто-то нападает и нужно кого-то спасать. Наверное, его нужно смягчить. Наша миссия в том, чтобы люди были эффективны, технологии были не бессмысленные, чтобы там не было бессмыслицы, потому что бессмыслица уничтожает смысл человеческой жизни. Я с появлением, сегодня буду говорить про искусственный интеллект, это еще больший вызов. То есть если раньше мы занимались пользовательскими интерфейсами, и до сих пор этим занимаемся в подавляющем большинстве проектов, то теперь у нас возникает некоторый вызов, которым я хочу с вами поделиться. Мне кажется, что нам что-то предстоит. Мы проводили исследования в качестве введения. Расскажу о том, что мы происследовали отзывы пользователей мобильных приложений банков в странах СНГ. Тут не хватает только Беларуси и Кыргызстана, все остальные страны мы успели собрать, там более 1 миллиона отзывов, расклассифицировали их по разным функциям и так далее. Сейчас не про сами отзывы, а то, что по следам этих отзывов удалось создать некоторую эволюцию мобильного банкинга в СНГ. Вы видите этот слайд. Я не буду его зачитывать, потому что мне важен только 24-25 год. Мы видим там 3 пункта. То, что предстоит банкам сейчас, то, где происходит точка кипения. Это развитие экосистем вместе с нефинансовыми компаниями, гиперперсонализация и искусственный интеллект, его внедрение. Для меня 2 из этих 3 пунктов связаны с искусственным интеллектом. Потому что персонализация невозможна без данных, которые нужно собрать. Поэтому это в любом случае обе темы про AI. Давайте посмотрим, чем это грозит мобильным приложениям, то есть как это может быть взаимосвязано. Что сейчас происходит в мире? Ну, во-первых, мы живем, это, наверное, очевидно, просто сегодня этого на форуме никто ни разу пока не сказал, поэтому я не буду слишком, как это сказать, повторяющимся, но мы вступили в 6-й технологический уклад.
основным драйвером этого уклада является искусственный интеллект. Это период дисрапции, когда одни технологии уходят на задний план, другие выходят наружу. Мне кажется, собственно, в этом мое радикальное сообщение сегодня, я, честно говоря, прямо незадолго до доклада понял, что именно с этим сообщением я должен к вам прийти. Мне кажется, что мобильные приложения начинают умирать. Пока они еще не умерли, а с ними все в порядке. Но искусственный интеллект начнет оказывать на них давление, чат-боты, потому что я сейчас покажу, в чем тут разница. Чтобы мои слова не были голословны, я скажу, что в 2017 году, когда Герман Греф, это глава Сбербанка российского, съездил в Калифорнию, посмотрел в Силиконовой долине, как работает бизнес, вернулся в Россию, прочитал в Екатеринбурге свою лекцию, в которой он сказал, что банки, во-первых, если не изменятся, то исчезнут. Это предвестники идеи экосистемности. И вторая вещь, которую он сказал, она не попала в лекцию, но я где-то ее слышал, что он сказал, что я не думаю, что через несколько лет мобильные приложения все еще будут актуальны, что они будут оставаться единственным и основным каналом взаимодействия с клиентами. Это звучало очень загадочно, потому что в те годы, в 2017 году, что мы могли себе представить? Нейрочипы в голову, ну то есть, а что, какая альтернатива? Мы даже представить не могли. Но уже в 2017 году перед нами был прообраз того, с чем они могут замениться. Это чат-боты. Просто в 2017 году они были очень-очень примитивные, и поэтому никто их всерьез не воспринимал. Они могли распознавать ограниченное количество команд и ограниченное количество функций могли выполнять. Но сейчас мы вступили в эпоху, как всегда, когда возникает дисрапция, возникает смена технологического уклада, возникает напряженность, антропотоки, миграция, это все то, что мы наблюдаем. И здесь возникает, по-новому звучит, вообще-то говоря, вопросы многоязычности, многокультурности на мобильных приложениях. И мы понимаем, что если мы сделали мобильное приложение, то перевести его на, например, язык, где пишут справа налево, а не слева направо, это очень большая задача. Нужно переписывать весь фронтенд, его тестировать. И получается, что не так это гибко, не так уж гибко мы можем подстроиться под многоязычную среду, работая с графическими интерфейсами. Похоже, нам нужны диалоговые. Я все к этому веду. И поэтому кажется, что сейчас открывается окно возможностей. То есть, смотрите, мне кажется, что, ну, по крайней мере, в тех регионах, которые я изучал, лидеры мобильного банкинга уже определились. Догнать их довольно сложно. Они реально много вкладывают в развитие мобильных приложений. И тогда получается, что при такой поляризации, что делать малым банкам в этой ситуации? Но мне кажется, что у них есть точка возможности, которую я сегодня сказал, что мобильные приложения умирают, а что если мы посмотрим на это позитивно? Кажется, что можно перешагнуть некоторый технологический этап и сразу попасть в тот мир, где конкуренция пока не развита, или она другая. И, ну, это воззвание к этому. Давайте побежим дальше. В общем, есть некоторый стратегический выбор не догонять лидеров, а просто поменять правила игры и войти в эту историю, потрепав им нервы лидерам, я имею в виду. Квантовый скачок, собственно, наблюдается в чат-ботах в том, что они позволяют избежать фронтенда. Знаете, вот на фронтенд, это вот банковский язык, фронтенд, бэкенд, ну, любых IT-систем, во фронтенд приходится вкладываться очень много. Пользователей мы избаловали, они хотят удобных интерфейсов, они жалуются, когда что-то идет не так, и поэтому сама эта часть, связанная с интерфейсами, отъедает много сил и ресурсов. А как будто бы чат-бот и искусственный интеллект дают нам возможность пользователя напрямую соединить с бэкэндом через посредничество искусственного интеллекта, который, как Слава Акулов сегодня рассказывал, будет переводить с житейского языка на банковский, и это становится уже операбельным, то есть уже банк может выполнять эти команды. К сожалению, вот сегодня очень много говорили про open banking, жалко, что говорили только про обмен данных между банками. Я все жду, когда банки откроют интерфейсы для стартапов, для финтех-стартапов, которые начнут писать другие какие-то приложения, интегрировать другие экосистемы. И я думаю, что если мы доживем до этого времени, то люди начнут, ну не массово, но писать свои AI-агенты. Потому что большие языковые модели уже подготовлены к режиму агентского использования. Ее можно обучить, показать ей, где API и что нужно делать, и она за тебя будет выполнять какие-то функции. И тогда давайте пробежимся. Я 10 лет назад работал на электронное правительство России, то есть мы делали портал госуслуг, в очередной раз его обновляли, читал всякие международные документы, и попалось мне на глаза 5 уровней развития электронного правительства. В эти дни я понял, что они полностью коррелируют, полностью соответствуют общей динамике, по которой развивается чат-бот. От первых информационных функций, когда, например, чат-бот может вам просто объяснять требования банка,
условия кредита, ведь они плохо описаны и плохо понимаемы в тех документах, в которых лежит. Потом иногда возникают разочарования, когда клиент думал одно, а банк ему говорит: не-не-не, эти условия только приводят в достижение таких-то условий. И возникает разочарование. Его можно было донести. То есть появляется возможность повышения финансовой грамотности. И так далее. Через разные этапы к полной транзакционности, когда чат-бот уже функционально развит, может выполнять команды пользователей. И это то, что было в документах ООН. И мне кажется, что логичным было бы предположить, что возможен шестой некоторый уровень – это полностью автономный AI-агент. Этакий финансовый менеджер или бухгалтер. Сегодня, опять же, извините, снова цитирую Славу Акулова, но это просто мой друг, я с ним еще так хорошо сегодня время в Ереване провел. Он фразу мне сказал: мы делаем инструмент, чтобы, они же для бизнеса делают AI, чтобы финансовый директор был у тебя в кармане. Звучит немножко нехорошо, директор не надо в карман класть, но это очень симпатичная цель. Потому что мне, как руководителю малого бизнеса, конечно же, очень много нужно, чтобы за меня делали. Я не финансист, я не юрист, и поэтому мне нужна в этом смысле поддержка. Но это метафора с корпоративным банкингом, но я примерно то же самое думаю, что должно происходить и с личными финансами. Давайте тогда пойдем в следующую тему. Visa сформулировала концепцию self-driving money. Здесь на слайде мы видим деньги, которые сами знают, как им быть. Сегодня кто-то говорил про данные. Мы не хотим, чтобы наши данные блуждали где-то в неизвестных краях, а тут еще хуже звучит. Наши деньги сами по себе живут, что-то делают. Но если серьезно, это не такая уж футурология, потому что в вопросах инвестиций, например, есть уже куча роботизации, автоматической торговли. То есть это не выглядит фантастикой. На секунду представим, что AI понимает по нашей установке, что делать с нашими деньгами. Например, мы получили, давно что-то не тратим, сказать, дебетовые карты, перевести эти деньги на депозит, то есть как-то улучшить наши условия, досрочно закрыть кредит, если есть излишки и так далее. Естественно, в коммуникации с нами здесь много вопросов психологии возникает. Мы должны доверять, это сложно. Искусственному интеллекту сложно доверять. Пока, потому что мы пока не привыкли. Но когда наши дети, мне очень понравилось выступление коллеги из Беркли университета, она же, по сути дела, сказала, что то, что делают студенты сейчас, то, как они живут, таким мир будет через некоторое время, потому что они станут лидерами. И поэтому, мне кажется, это все разовьется достаточно быстро. И у Гартнера есть пророчество о том, что в 2030 году автономное управление финансами станет автоматическим. Поскольку я говорил очень быстро, и времени было мало, но коммуницировать я хочу с вами еще, я написал расширенную программную статью. Вам нужно просто открыть Telegram по вот этому QR-коду и нажать на Enter, потому что там даже слово FinAway подставится вам. Статья большая, в нем я разбираю то, чего здесь не затрагивал, просто проанонсирую то, что, вообще-то говоря, маленькому банку услышать мои призывы довольно сложно, потому что на инфраструктуру искусственного интеллекта придется много потратиться. А что если уже наблюдается кооперация банков в плане процессинга, в плане обмена данными? А что если они скинутся? Сервисы, в которых можно было бы разместить AI для всех малых банков. Спасибо вам за внимание большое. Thank you, Dmitry. Thank you very much. Our next speaker is Ruben Hayrapetsian, founder and director of International Business School Montana. Ruben, please. Previous slide, please. First one. Okay, fine. So hello, everyone. I'm Ruben. I'm from Business School Matena, an Armenia-based international business school. And today I'm going to speak about our use case of implementation of AI in strategy crafting process, because I guess we have philosophized a lot about AI. And I'm not going to continue this philosophy. Of course, this is important to challenge also the issues regarding the AI skepticism, resistance, and so on. But this case will be quite informative for those of you who are interested in business and advancing your business and strategy technologies. Okay, so dozens of competitive strategies have been developed
on our platform, and this is like the real cases of strategy making with businesses that study at Matena as well. And I would like to challenge the audience with the question, where does the strategic crafting process start from? What is the first step when you do a strategy? What is the first step? Anyone? Goals. Okay, what else? Any other options? Mission and vision, target. You're completely right, by the way, the goal in terms of goals and mission and vision. If you open any strategy textbook in the world, not any, but mostly 90% or more, they would say that the first step is mission statement and vision statement. But sometimes we are overlooking the most important step, which is, in fact, before mission and vision, is called strategic leadership. And why it's important and why it makes sense here, you will see very shortly, because after that it's mission statement, of course, vision statement, setting core values, strategic objectives, action plan for execution, SWOT analysis with the business plan of how to do model. And this is currently, right now, we have a program for strategic planning and business development. We have strategic leadership in the digital era, and around 50 leaders right now are crafting their business strategy or modifying their business strategies on our platform. But at the same time, we have a very interesting conclusion through this process. It's the following. We see that the implementation of AI and the usage of any kind of modern platforms of AI are quite effective when we are dealing with mission statement, vision statement, strategic objective, especially when we're dealing with the so-called RAG systems. You know RAG, retrieval augmented generation, when you are setting the predefined preset data to AI so that it would not only use the generic knowledge, but more concentrate and focus on the information and the data that is more applicable for your business case, for your industry, for your company, the macroeconomic data, legislation of a certain country. So these RAG systems are working completely fine, but it's totally failing when it comes to strategic leadership. So it's, although we had a greeting from the Minister of Albania, but still we see on our cases that it fails as a leader. So the conclusion here is that the more functions AI takes over from humans, us, the more space is freed up for leadership. So we need to bring human activities and function on a higher altitude, on a higher level, so that leadership is going to be one of the important professions in the future. Now, Stratena GPT is a simulation exercise and is developed by Matena and aimed at crafting a competitive strategy for businesses in cooperation with personalized, pre-trained AI strategy consultant. By the way, Stratena is the blend of strategy and Matena, as you might realize. It's very interesting because it's not mainstream, although we have a boom for generative AI worldwide, and now it's kind of moving to retrieval augmented generation, to agentic AI systems, but still generative AI is quite popular, but it's not as usable in strategy making, and we have certain cases that comes from leading business schools worldwide, like we have one in INSEAD. So at INSEAD, an MBA group was split down into two subgroups, and they were assigned to craft a strategy for a hypothetical bagel bakery industry in Paris. And the interesting thing that was, after that, the INSEAD professors, you know, world-famous professors, would then check which group had succeeded more in crafting this strategy. And when one group is working with the AI, the other group is working without AI. The conclusion was that the two strategies were approximately the same level. The group that worked with AI had certain innovative solutions for blue ocean strategy, but the main difference was that the group worked without AI spent for the same strategy around 1 week. The one that worked with AI only 1 hour. So, and there are certain use cases there. We are drawing parallels when using this tool with accountant using a calculator, especially in terms of perception. How should we perceive? Because you know, by now there's lots of resistance, skepticism. So
how should we perceive in strategy crafting process, just as the accountant is using a calculator? It's not cheating, it's fine. But the important thing is that you are saving so much time in this process. Now, I just move quickly to save time and show you how this works on the ground. Look, we have a strategy program in which we teach how to craft a strategy that will make your businesses more successful, right? And in this strategy, we have, this is an example of a concept. The example of a Hilti. You know, have you heard about Hilti, the power tool company? So the professor, by the way, we are cooperating here with the German school, ESMT Berlin, brings the example of the transition of Hilti from low-end business solutions to high-end, meaning that a company that produces right now power tool drills, it's no more a company that's only about powerful. It's a service company because they are doing a complex service solutions around the product that you are producing, right? And they are saying, we are not selling drills, we are managing your fleet. So it's a cloud around the existing product. So the company Hilti has transitioned from a traditional business or from a low-end business to a high-end business. The second example, the transition from end user based to need-based customer segmentation. We'll turn to this shortly. And what we see here, look, this is the example of Hilti. When you have a traditional business or a traditional power tool company, and you have a new system that is called fleet management, everything becomes different. In a traditional business, a company that sells simply drills or power tools, the counterpartner of this company is the purchasing department, the specific departments that are responsible for purchasing. But when you are dealing with the complex service solution, then your counterpart is already the CEO of another company, the financial, the CFO, and so on and so forth. And so this transition, okay, this is the second example of Dow Corning that is selling silicons. You know, this world-famous company that produces and sells the silicons for the construction for different purposes, and they have transitioned from an end-based customer segmentation to a need-based customer segmentation. And the whole business model changes. And what our students are effectively doing with AI, they're equipping the existing model, the existing core model of OpenAI, ChatGPT, with the specific knowledge that comes from the company, the industry, and all the data that are important for, you know, teaching the AI, for it to learn more on the use case, and then implementing the strategy for crafting their businesses. And this works quite effectively, and is something that comes from one of my beloved advertisement that is called Priceless, the series of advertisements. Have you heard this one? The advertisement of MasterCard. It says that there are some things money cannot buy, for everything else there is MasterCard. This is about our Stratena GPT, that there are some strategy things AI cannot make, for everything else there is Stratena GPT. Where you can find this. Okay, before that, a couple of key takeaways that I would like to bring in a short time period. In the area of AI, this is something that you have discussed so much. Various fields of human activity are being transferred to technologies, resulting in many of them losing their significance. However, leadership as a distinct field of human activity is such a multifaceted and complex phenomenon that even the technological leap will not take over this function from humans. And this is what we see through our example. Therefore, in the future, the role of human leadership will be more emphasized in the field of development of companies. To achieve results, you must be ready to develop and constantly improve your leadership skills. Because the more functions AI takes over from humans, the more space is freed up for human leadership. And I would say, subjective idea for the future jobs is that every job in the future is going to be a leadership job.
because the doctors are not going to prescribe something, but they are going to lead the prescription systems. The teachers are not going to teach something, but they are rather going to manage the teaching systems. And everything, every job is going to be a leadership job. So that is why elevation of AI through the leadership is one of the core components of the future. Where you can meet Stratena GPT in our main programs, which is strategic planning and business development, strategic leadership in the digital era, and also the executive MBA with ESMT Berlin that is embedded into the program. And by the way, this exercise is also developed with our professors from BCGX that are trying to advance technologies of AI in the business, something that is very hard to do, AI in business and AI in strategy making process. So this is what we are doing right now. Thank you so much. Thank you, Ruben. Our next speaker is Edgar Karapetyan, Director of Innovation and Strategy from Galaxy Group of Companies. Thank you. Hi, everyone. Hope you are not tired after a long day. So let me start. I am Edgar, Innovation and Strategy Director at Galaxy Group of Companies. So to get materialized with context, to explain what is the Galaxy Group. Galaxy Group is the conglomerate Armenian companies that includes businesses from telecom to HoReCa sector, retail, and so very diversified group of companies with different businesses. And here, as we are trying to embrace on digital transformation, we're also considering what we are going to do with AI. So BCG did the research showing generally how divided the companies now in terms of implementing AI tools across the globe. So in general, we can say that all the companies are divided in 4 groups. The frontiers, companies that already built AI featured capabilities in their business, and they are gaining tremendous gains from this. Companies that are already testing and trying to scale up their AI capabilities. And the majority last in 2 sections. There is AI emerging. So this is the companies that just developing strategy and trying to embrace on this. And companies that are AI stagnant and they're even not tried to testing some AI features and so on. So we consider that with Galaxy Group, we are at the 2nd stage. So we are trying to build up our AI strategy to understand, to test some hypotheses about how in our businesses could be used these AI tools. Just to say that the companies that implemented AI in their business for the first group, they have tremendous gains. For last 3 years, their revenues increased by 50%. Their ROI increased dramatically. So this is the companies that are already trying to embrace this challenge of AI, and they're gaining most of the development from AI. And as other companies, we're looking at this and they're trying to understand, is there what expected us? So will this multiply our revenues? Will these AI tools will increase our ROIs and so on? So, but however, in these companies that was surveyed by BCG, only 15 to 20% of AI pilots scaled. So the rest of the AI activities, they failed. And recent also research from MIT showed that agentic AI, 95% of all agentic AI projects failed, and only 5% is succeeded. So this is challenge that all the companies will cope with. And also we are
understanding that this is a time for testing. And we haven't set our expectation very high for implementing these kind of tools. So why these projects fail? The main reason, you can see the 70% of fail reasons related to the human factor. It's people, it's processes. Only 20% is technology and 10% is algorithm. So this is thing that we are currently working with. And we see in our businesses as well that the main challenge is to convince management that AI will bring change and AI will bring additional revenues. And as we can see, first point of these people reasons for fail, it's difficulty establish ROI and identified opportunities. It's not easy to find use case of AI that will say that you will invest X amount and you will get X amount of revenue growth. It's practically impossible to calculate as of now these gains. That's why it is for management very different to convince that investing money in this will bring growth. So from what we started from understanding what kind of data we have. What is the quality of this data? We created positions where we can collect data and store this data so it will be easily accessible to AI. This is and here we discussed, and many speakers said that the first thing you need to do is data. Collect data, store data, and make this data accessible to the AI. So we're developing infrastructure in this direction. Developing infrastructure for collecting this information and making this information clear, because the quality information for AI operation is very important. So there are saying that say garbage in, garbage out. If you have low quality data, so on the output you also will have a low quality of operations. Second thing that we have learned, and we're trying to keep this, it's building or buying. Build your own AI system or whatever train models, or to try build up on the existing solutions. So we came to conclusion that the better way here is to, as of now, do not invest more on the model that you're trying to create from the scratch. So it is easier, and it is for testing purpose also in the economics works much better if you buy ready solution and trying to implement somehow this ready solution to your infrastructure. The hardest part, people operating model. Here it requires change of culture. The company that is not IT, the company that is working in a traditional way, it's very hard to change the mindset to make it agile and work in a way that needs to be done to adopt the AI systems as of now. So this is the focus we are trying to keep. We are trying to keep the focus to the humans. So we're not saying that this will replace somehow some jobs. No, this is just going to add up on their activities. And there is a saying also that used by AI gurus that says that people will not lose its job because of AI. They will lose their job because of another people who uses AI. So we're trying to keep focus on a human, that this is something that will add up on your skills, which will increase your productivity. Also, we are discussing how we can engage these people as a stakeholders in process. Not just bringing tools that can be used, so you need to use this test and so on. We're trying to gain their buy-in
to the process from the beginning so they can be engaged in these developments. And finally, last slide. This is about KPIs and value realization. This is very important part because if you set very high expectations about AI, you will fail. You need to assess very realistic at current stage what you can do now and set realistic KPIs. This is also need to be focused on measuring gains, not the binary outcomes. So progress measuring, also getting to the point. And of course, here need to be implemented also the human part of the operations. So AI is not about only products. AI is about people that work with this tool. So I tried to share with you the lessons that we learned at Galaxy Group by analyzing current situation and trying to embrace on opportunity. There is a lot of challenges with which definitely if you are going to implement AI will come up, but hopefully this small talk with advices will help you. Thank you very much. Thank you, Edgar. The next guest we have is Andrei Nesterov, Professor of Practice, International Management Institute of St. Petersburg. Hello. Yes, you know, last but not least, our session today is the last one, but it seems to me that it's really the most important. And believe me, that in 1 year, each session will be about AI. So, and it's really very pleasant to me to be here with such very high quality panel, you know, that I took part in a lot of AI sessions, and today organizers really invited the best practices in AI, and it's really very important for me to be here. Моя презентация будет на русском языке, коллеги, а по-английски я с большим удовольствием со всеми переговорю. И сегодня как раз Рубен сегодня очень много говорил о практической части использования ИИ. Я как раз сегодня про философию. Я сегодня хочу как раз пофилософствовать, потому что, как показывает статистика, еще 40% населения мира, ну, понятное дело, что можно следующий... Я тут сам нажимаю, да? Понятное дело, что с африканскими странами, да, но 40% населения в мире еще ни разу не воспользовались искусственным интеллектом. Поэтому на самом деле еще много чего нам нужно сделать. Большое количество авгиевых конюшен, связанных с сознанием людей. Вот, немножко представлюсь. Я представляю старейшую бизнес-школу России из Санкт-Петербурга, бизнес-школа ИМИСП. Это, кстати, мой телеграм-канал, где я люблю пофилософствовать об искусственном интеллекте. С большим удовольствием буду рад видеть вас в нем. Но до этого в моем провинансе СМО Level в платежной системе МИР, вот этими руками создана платежная система МИР. Александр Иванович не даст соврать. Вот. Не дам, да. Вот. И, в принципе, маркетинг — это моя территория, кор-территория, в которой я нахожусь всю жизнь. Но последний мой опыт работы в Т2 как раз была поставлена задача генеральным директором разработать стратегию AI-трансформации бизнес-процессов. И не зря обратились именно к маркетингу, к стратегическому маркетингу, потому что именно стратегический маркетинг понимает, куда бежит не только компания, но и почти все подразделения. Поэтому сегодня я предлагаю поговорить не об искусственном интеллекте не как об инструменте, только об инструменте. Сегодня очень круто, кстати, что уже много поговорили об инструменте. И надо сказать, что об инструменте говорить тяжелее всего, потому что, как правильно сегодня было сказано, не так много успешных кейсов реализовано. Сегодня моя задача поговорить об искусственном интеллекте как о неком экзистенциальном изменении. Я прошу вернуть мою презентацию обратно, она интересна, я обещаю. И сегодня я хотел бы поговорить именно о лидерстве. О каждом из вас. Не только о наших сотрудниках, которые должны научиться искусственному интеллекту, не только о наших стратегах, которые должны делать стратегии правильные, а вы как лидеры, мы как лидеры, которым на самом деле Python не поможет. Если мы хотим быть успешными через 5-7, на самом деле 2-3 года, нам нужно фундаментально меняться как лидерам. Я сегодня постараюсь рассказать, в каком направлении эти изменения могут быть. И вообще, надо сказать, что неудивительно, сегодня представлено несколько бизнес-школ на этой панели, потому что именно бизнес-школы являются тем самым think tank, который и способен переосмыслить, осмыслить, доосмыслить, свизионировать вот те самые изменения, которые происходят в каком-то фантастическом скачкообразном формате.
формате. И хотел бы вспомнить об очень интересном рейтинге, который в этом году второй раз выпустил журнал Time. 100 лидеров AI в августе этого года. И они добавили одну позицию очень интересную. Ну, там есть, понятное дело, что лидеры, там Илон Маск, Сэм Альтман, есть инноваторы, кто внедряет эти технологии. И они добавили очень интересные две позиции. Шейперы и thinkеры. Мыслители и те, кто формирует фактически будущее взаимоотношение между искусственным интеллектом и человеком. Это, мне кажется, очень важное направление, потому что инноваторов и лидеров уже не хватит. Надо понимать, а что с нами, как с человечеством, как с лидерами будет происходить через 5-7 лет. И теперь появились шейперы, которые формируют идеологию взаимодействия человека с искусственным интеллектом, и мыслители, которые философствуют и начинают, в какой-то степени визионировать, фантазировать, предполагать, а что на самом деле будет происходить с нами, как и с лидерами, и как с человечеством. Собственно, что происходит сейчас? Коллеги, у меня плохие новости. Искусственный интеллект не просто начинает делать за нас лучше всех цифры и отчеты, рутинные задачи решать, типовой креатив. Он забирает у нас с вами власть на каждом этапе. Потому что если подумать, это моя авторская разработка, что если подумать, вот все эти инструменты раньше и сейчас это были инструменты власти. И нам, как лидерам, необходимо подумать, каким образом мы сможем в будущем действовать на наши коллективы с учетом того, что этих инструментов у нас уже не будет. И получается, что у нас высвобождается пространство. И это пространство связано с тем, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить. Я называю это человечность. И действительно получается так, что парадокс лидерства заключается в том, что на самом деле искусственный интеллект оставляет нам нашу core-территорию. Человечность. Именно эта территория у лидера, скорее всего, и у человека, скажем так, искусственным интеллектом не будет взята. И мы видим, что по большому счету, в связи с тем, что искусственному интеллекту мы отдаем все вот эти важные инструменты, человеку остается то, что у нас изначально и было. Эмпатия, креативность, интуиция, коллеги. И это хорошие новости, с которыми я вам пришел. И надо понимать, что по большому счету лидер будущего, лидер усиленный ИИ — это человек, который высвободит, отдаст кучу технических задач искусственному интеллекту для того, чтобы освободить место для себя как человека, который будет фасилитировать будущее, формировать новые стратегии, и фактически таким образом будет драйвить трансформации. И важно понимать, что то же самое мы все прекрасно слышали про поколение Z, которое принципиально по-другому начинает мыслить. Лидер будущего без высвободившегося пространства, без развитых человеческих качеств уже не будет интересен и не будет влиятельным для этого поколения. Потому что это поколение уже хочет, чтобы лидер был фасилитатором смыслов, архитектором изменений и драйвером трансформации с высвободившимся временем. И лидер, усиленный искусственным интеллектом, это человек, который действительно не просто отдал рутину, а накопил много всего другого, что сделает его сильнее как руководителя. Тут немножко классики, что вообще происходит сейчас у нас с лидерством и где человечность на данный момент уже нам нужна. Прежде всего, конечно, доверие. Замечательная Эми Эдмонсон, которая написала прекрасную работу, посвященную страху. Действительно, доверие. Доверие — это первое направление, которое лидер должен формировать, высвободившись. А психологическая безопасность, мы прекрасно понимаем, что там, где опасно, там, где интриги, там, где аппаратные возни, нету креатива. По той простой причине, что человеку не до креатива, когда идет аппаратная война. Экспертиза. Она обнуляется. Мы все с вами прекрасно понимаем, что доступ к экспертизе получили практически все. И сейчас фактически экспертиза, она приобретает второй смысл. Экспертиза, новый смысл. Я называю это экспертиза 2.0. В моем телеграм-канале есть большой пост на эту тему. И сейчас становится другое качество наиболее важным. Это постоянная обучаемость. И фактически результат экспертизы 2.0 — это результат эксперимента, который мы способны обсудить. Даже негативный, даже отрицательный результат эксперимента. И вот обучаемость — это тот новый тренд, к которому мы должны стремиться и который тоже позволяет нам развивать благодаря высвободившемуся времени. И лидер усиленный ИИ должен научиться постоянно обучаться. И экосистемность. Надо понимать, что знание плодится с такой скоростью, что индивидуум, к счастью или к сожалению, уже не способен быть навигатором даже потоков знаний. И
бизнес-школы, вот здесь я думаю, что Рубен меня поддержит, становятся вот этим интеллектуальным хабом. В принципе, высшее учебное заведение, но именно бизнес-школы рефлексируют на тему изменения лидерства в большей степени. И доступ к этим знаниям бизнес-школы и обеспечивают. На самом деле все ключевые игроки международного рынка уже серьезно смотрят в этом направлении. Но, Рубен, я могу вам сказать, что я думаю, что у вас один из самых крутых проработанных инструментов, связанных с стратегией. Это прямо очень круто. Я к вам подойду. Это 36-й уровень, поверьте мне. Я сижу на всех сколковских, сберовских встречах. 36-й уровень, браво. Вот, возможно, станем партнерами. И совсем у меня осталось 1,5 минуты. Хочу дать какой-то вот value, с чем вы можете уйти, потому что все-таки я представитель бизнес-школы. Замечательная книга «Человек плюс машина» Мэтью Пол Доерти и Джеймс Уилсон. В 2019 году была написана книга, и они сформировали принципиально важный смысл того, что должно быть с лидером. Ну, собственно, недостающая середина. То есть они сказали, что не нужно бояться искусственного интеллекта. Дайте ему то, что хорошо получается в машине, оставьте то, что хорошо получается у человека, и сформируйте недостающую середину. Пространство, где и создаются новые продукты. Друзья, это на самом деле секрет успеха будущего. Об этой книге не просто так никто не знает, потому что там заложен секрет будущего. Заполнять гармонично недостающую середину. Но что для этого нужно? Нужно менять, сегодня очень часто звучало слово mindset, нужно менять mindset. Всю философию лидерства я рассказывать вам не буду. Это один из самых важных, друзья, слайдов мышления. Так и называется надлежащее мышление. И наша с вами задача, как лидеров будущего, узнать, что такое надлежащее мышление, и начать его формировать в себе. Если коротко, нужно научиться себя высвобождать от рутины для того, чтобы раскрывать свой потенциал и перестраивать трансформационные процессы. А главное – высвобождать от рутины своих сотрудников и их стимулировать к раскрытию своего потенциала. Ну, звучит как сказка, согласитесь? В общем, в этом слайде заложен залог успеха нас как будущего. Ну и надо понимать, что бизнес-школы готовы в этом помогать. И обращайтесь. Спасибо, друзья. Thank you very much. Our next speaker is Maria Spartalis, private banker and founder of Spartalis Capital. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Добрый вечер, дамы и господа. Приветствую всех на последней панели Финове Армения. Хочу рассказать с точки зрения своей практики как private банкира и бизнес-девелопмент консультанта, который уже работает более 20 лет с миллионерами и миллиардерами в Швейцарии, что AI, технологии уже не просто тренд, а являются, так сказать, методом очень прибыльным зарабатывания денег моих клиентов, особенно в области биотехнологий, AI в синеме и в других областях. То есть клиенты, скажем, очень активно задействуют AI в своих бизнес-областях, и получаются такие очень интересные результаты. Недавно один из моих клиентов, я не могу рассказывать и разглашать практически там как бы тайны некоторых проектов, но изобрел тоже полностью на основе AI формулы, химические формулы и так далее. И сейчас тоже в процессе утверждения определенных компонентов, которые дадут, например, цветам возможность жить очень долго, если не всегда, да? Ну, то есть и так далее. То есть в этой сфере, так сказать, инновация, креативность AI создает не только, так сказать, новые сферы, но и капитал, что мы наблюдаем в Швейцарии. Швейцария является достаточно дружелюбной такой колыбелью для таких, скажем, инновативных и проектов, так как она является очень, скажем, крипто-френдли, инновационно дружелюбной страной, поэтому чаще всего такие клиенты регистрируют тоже свои компании, фонды для того, чтобы продвигать свои проекты, для того, чтобы они имели престиж и международное признание. Также, скажем, для стартапов это очень хорошая платформа и площадка, где они могут получить международный интерес. Поэтому, ну, останавливаясь как бы на такой теме AI, можно сказать, что в странах, в банковской области, в разных странах, конечно,
Существуют разные, Америка, понятно, что лидирует в этой области, разные ноу-хау, например, такие банки, как Юлиус Бэр и другие банки, они уже внедрили разные AI-боты, которые помогают, скажем, клиентам ориентироваться. Соответственным образом эти технологии все больше и больше расширяются и как бы адаптируются на уровне государств. В Дубае вообще создано такое министерство AI, что очень инновативное, я считаю. Вот, поэтому мы живем, конечно, в такой новый век, очень интересно за всем этим наблюдать. Меня, например, всегда очень радуют технологии в области, как бы, когда соединяется AI с темой longevity. Например, в Дубае сейчас строятся тоже миллиардные клиники в этой области. Ну и соответственным образом AI подталкивает все эти технологии и двигает нас в новый век. Поэтому, если кого-то интересуют стартапы связанные с AI, с технологиями, обращайтесь. Я буду рада практически помочь, посоветовав как бы выйти в другие международные юрисдикции, чтобы ваши проекты были более успешными. Спасибо за внимание. Thank you. I want to remind that if you have questions, please submit it through the web portal, so at the end we'll read it. Now I want to invite Georg Pogosyan, Director of Re-Armenia Foundation. Hey everyone. Does this work? Yeah. So, can I have this? Thank you very much. So, as being presented, I'm Georg Pogosyan. I've been doing basically business for 30 years already, and I'm like feeling very comfortable here because one of my first tech businesses was fintech. It was e-drum payment system, and we had some futuristic idea of our application which called a personal financial director, what our friend was talking about. So it's really exciting to hear that all these things are happening right now. So today my talk will be basically very, let's say, practical one. So first we will start with some fundamentals about AI and then about usage of AI, how to use basically in your everyday life. So first off, I want all of us to understand that humanity basically is divided into 3 groups in terms of interacting with AI. So the first group is AI creators, who are basically scientists, engineers who are just creating AI, starting from the scratch in the companies like Anthropic, OpenAI, Google, etc., etc. In Armenia, for example, we have Yerevan and laboratories where they are creating AI. And then the second group is AI product creators. A lot of startups, basically, who are creating products to solve different types of problems using AI. And the third layer in this flipped pyramid is AI users. Basically, this is all of us, I mean, without any exception. And we are very much in Re-Armenia Academy, very much focused on AI users. So basically, I want us to understand the level, let's say like this, or the scale of innovation of AI. So I have compared AI with electricity, computer, and internet on this slide. Why? Because these are innovations, of course, a huge breakthrough innovations, but which basically came to every field of our, everyday life, and our businesses. So AI is doing the same. I mean, there's no any doubt that it is going to be in every layer, in every field, basically, of our life. So from this perspective, using AI is not something desirable. It's a very fancy thing, or you better use AI. No, it's mandatory. I mean, there's no way to not use AI. There's just one question: when do you start using it, and how, of course. How efficient, how, let's say, ethical is going to be your use, but for sure you will be using it. And then there is one important thing, that with this, we understand that the minimum literacy threshold in 21st century, basically not in 21st, but today, because we have another 75 years in this 21st century, and a lot of things are going to be changed. So right now, the minimum threshold of literacy is including AI. For example, 100 years ago, like to know how to read and write became mandatory, and it became basically the minimum threshold of literacy. And then
computers and phones, like, anybody is not using computer or phone, we don't consider them literate anymore, And right now, AI literacy basically is included already in the minimum threshold, basically, of literacy. And it's very important to understand that still AI is a tool, and I'm gonna repeat what Edgar basically was saying. So AI won't replace a human, but a human using AI will replace human not using AI. So this is incredible, statement that we have to remember, and we have to be the ones, each of us, basically, who's using AI, becoming more efficient with it. So how to use AI? There are basically two directions of using AI. One is augmentation, the other is automation. Augmentation, when you continue doing the same things which you were doing before, but you're doing it with AI and a lot more efficiently, let's say like this. And automation, when you are basically delegating some of the processes that you've been doing to AI and you stop doing that. But this is, again, the thing that you as a human have to organize. You have to lead all the processes. You have to set all these automations so you will be free from whatever AI can do automatically instead of you. So augmentation and automation, and you as a human have to figure out in which cases, which form of using AI is the best, for that very purpose. Moving forward, I want to introduce these stages that AI development, AI evolution basically is going through. So the first was perception AI, where AI basically starts understanding, it understands, it recognizes basically the images, text, voices, etc., etc. And then we came to generative AI stage, where AI started basically to create different types of content, text, visuals, videos, etc., etc. I want to show a couple of things here about generative AI. So this is an image generated by my colleague, Arshak Ulubabian, who's the lead in our education team. So in April, when just Midjourney started, he put the prompt saying, please create photorealistic image of Santa Claus hugging a child. So this is what back then photorealistic meant for Midjourney. And then a couple of months later, he did the same thing with the same prompt and get totally different result, a lot better one. Of course, there are 7 fingers, etc., etc. But with these images, I want you to realize how fast AI is growing and emerging, basically. And then in two years more, so we have incredible image, like the same Midjourney with the same prompt is creating tremendous realistic images. So if you want to figure out if this is AI or not, you have to pay attention if this is good enough. And if yes, so this is AI. So if there are some flaws, if it's not very perfect photo, it might be created by a person already. And the same Midjourney just in 1 year started with the same prompt creating videos. Unfortunately, we are in PDF, so you don't see this video. But believe me, very, very high quality videos you can create with Midjourney today, with the same prompts. But why I'm showing this? So to understand how fast each of these stages is being growing. Right now, we're in agentic AI phase, basically. What does this mean? That AI already started making decisions. So right now, you're not giving all the details to AI to get the results. So you can just give the goal, saying, I want, for example, this information to be designed in a best way, and I want it to be put in this, for example, article. And it will decide on its own, on every step, which information to take, how to change it, etc., etc. But so agentic AI, this is not like a point. Like before this, we were not in agentic like AI, and after this point, we are in. This is more of a like hot watts. What is English for that? Like section, yeah, maybe section, which is starting from some point and developing, going further and further. And this agency is becoming like very strong, let's say, supporter of us. And the fourth, basically, stage is physical AI, where we put these agents from our computers and smartphones into robots. And with this, for example, Elon Musk at the moment with, can we play this video? Who's on the computer?
No? Huh? Anyways, so what I'm trying to say with this, that with this video, I want to show you that humanoid robots are very popular at the moment. A lot of companies started already making them, and by the end of next year, we will have all those robots already in the market. At the moment, there is Unitree company, which is already selling robots for $16,000. And why they came to this point, to the decision to make humanoid robots? Because first, they were creating different types of robots, trying to make them more efficient, like with wheels, with 6 hands, etc., etc. But then we understood that the environment overall is created for humans. And if you want to create different type of robot, so you have to change the environment as well, which is going to be extremely expensive. I mean, not realistic at all. So they have focused on humanoid robots, and approximately in 2 years, maybe, each person will be able already to buy one and to use it. But I suppose you know, we're a little bit out of time with, I mean, we're gonna be, I mean, late with this. So no sound, please. Anyways, guys, I mean, maybe I will continue with my presentation, and you can later obligatory move forward and watch these videos to figure out what's happening and what is coming next. Because this physical AI is going to change basically a lot more industries than we can even imagine. So, can we change the slide? No. Okay, so, the next part of my presentation is about this transformation. So the first thing I want to fix for us is AI first mindset is obligatory to be involved in this rapid development and to get most out of AI. So what does this mean? Whenever you're thinking of doing something, if you have this AI first mindset, first you have to ask yourself, can I do this with AI? And if yes, if the answer is yes, so you have to do that. You have to spend a little more time to learn new things, to find new tools, and do it with AI, because with this, you will be a lot more efficient. So with AI first mindset, you're gonna find new tools to use, and there are at the moment 42,000 plus AI tools out there. And in this website, there's an AI for that.com. You can find basically a tool for anything. There's an AI for that means the same thing. I mean, if you're thinking of some task to be done, so be sure that there's an AI for that, and you can find the product and use it. So each of you, of course, will find several products for you. These six ones are my supporters, my assistants, let's say like this. And they basically don't have working hours. They are not emotionally, fluctuated. They don't need psychologists. They don't get tired, And I mean, all these things are very important for every leader who wants basically very efficient team with him. But to get the most out of these AIs, of course, you have to give the best prompts. And I want to finish my presentation with techniques of prompt engineering techniques, which will help basically each of you. So this is ACDQ. I want you to remember this and to use it basically whenever you're interacting with ChatGPT or Gemini. So whenever you're asking AI to act as somebody, for example, you're saying, please act as marketing specialist, and then you're going into context saying that you as a great marketing specialist have basically to create my marketing campaign for my, Perashki store, for example. And then you're going into details saying, this Perashki store in Ezeshmeatzin, and my clients are Bailey students. They like very much my, for example, Perashki with kartoshka, for example, etc., etc. You get given as much details as possible. And then you're going with questions saying, and please, ask me questions, the answers of which will help you to fulfill my task as good as possible. It will give you perfectly crafted marketing plan with all the details. But if you go ahead and say,
create my, for example, Perashki store marketing plan, it will of course give you something, but it will suck basically. Because it's like bad students when you're asking something, they don't know the answer, but they're hallucinating something, like making of something. So it's very important how to interact with AI to get most out of it. So with this, I want to leave you. Thank you very much for spending your time till now. And of course, this was the most important session, and I really hope that the next, basically, all your talks and the sessions and questions will be about AI, because it's really changing the world, and let's be part of this change. Thank you very much. Thank you. Our next speaker is Alexey Ivanov, Customer Experience Laboratory. I think Alexey will join online. Добрый день. Меня. К сожалению, не смог полететь лично, но я очень рад, что организаторы не власти, как меняет жизнь на нейросети, пока еще живые люди выступают, пока эту часть работы нашей у нас в нейросети не забрали. Так, я включу презентацию. Мой доклад будет про то, как технологии искусственного интеллекта меняют клиентский опыт и соответствующие бизнес-процессы. И в начале презентации у вас останется несколько слов обо мне, чтобы понимать, кто я такой и чем я занимаюсь. Я много лет занимаюсь клиентским опытом, до этого исследованием поведения клиентов. Дмитрий Сатин говорил про UX-исследования, мы начинали когда-то очень давно этим всем вместе заниматься. И последние 7 лет я занимаюсь плотно клиентским опытом в России и сейчас 3 года в Центральной Азии, в основном в Узбекистане. Много разных клиентов, наверное, примерно половина бизнесов – это банки и финтех, но при этом и совершенно разные бизнесы. И когда мы говорим о том, как меняет искусственный интеллект клиентский опыт, важно понять, а что такое клиентский опыт, вообще что его формирует. И если посмотреть на причины формирования эмоций клиентов, то они на самом деле очень слабо зависят от специфики конкретного рынка, потому что они лежат намного глубже, чем менталитет аудитории конкретной страны. И это связано с нашей природой человека. Первое – это простота взаимодействия, отсутствие или наличие лишних действий, потери времени клиента. На самом деле как раз этот же фактор во многом способствует развитию технологий, да, потому что люди с удовольствием не идут к термометру, который раньше висел где-то в одном месте на окне и смотрят, какая там погода, а можно просто, находясь в квартире, одеваясь утром, спросить громко: Алиса, скажи, какая температура, и узнать не только текущую погоду, но еще и прогноз на весь день. Да, то есть как раз пользователям нравится, когда нужно меньше действий совершать. Это связано с тем, что наш организм так устроен, что мы едим, потребляем калории, и дальше всеми силами организм пытается их экономить. Поэтому если нам надо что-то делать, мы тратим их лишние, это вызывает дискомфорт. Если нужно принимать решения, а как раз когда мы говорим про банки, про финтех, про какие-то сервисы государственные, где человеку нужно что-то сделать, принять решение, он думать должен, и умственная деятельность занимает намного больше энергии, чем физическая, поэтому это тоже, когда нужно принимать любое решение, это вызывает у пользователя дискомфорт. Второй фактор – это прозрачность процесса понимания клиентам, что для чего он делает, какие будут дальнейшие действия, какие будут дальнейшие шаги, какие будут последствия. И за этим стоит очень важная эмоция страх. Да, каждый из нас не дожил бы до текущего возраста, если бы не был осторожен. Да, мы не идем туда, куда не следует, лишний раз не свернем в темную подворотню, не будем есть или пить что-то нам неизвестное. Организм защищается, бережет нас от неизвестного. И после огромного количества исследований, которые мы провели, могу с уверенностью сказать, что в таких сферах, как банки, финтех, с прозрачностью связана огромная часть проблем, потому что изнутри кажется, что все очевидно, клиент не все понимает, и ему страшно лишнее что-то сделать. Как раз поэтому многие люди любят живых людей, когда можно спросить, живой человек ответил, и кажется, что вроде стало спокойнее, но мне же человек сказал, глядя в глаза, это намного проще, чем когда что-то не написано, и в интерфейсе не разобрался, и не понял, где эту информацию искать. Очень важно влияет на эмоции клиентов скорость.
Это отчасти перекликается с прозрачностью. Человек понимает или нет, сколько ему ждать. Но ему сказали, что да, вот что-то сделали, ваш заявку получили, вам ответим. И человек ждет, переживает, тратит время. И если он получает ответ намного быстрее, то, конечно, он доволен. И персонализация, тоже сегодня об этом уже говорили. Использование тех знаний о клиенте, которые уже есть, они упрощают и для клиента взаимодействие, ощущение, что его ценят, о нем не забыли, поэтому да, люди так любят своих там, персональных менеджеров, если эти действительно менеджеры хорошие, которые многое знают о человеке, и ему комфортнее намного общаться. И глядя на эти факторы, создается впечатление, что искусственный интеллект может сильно улучшить клиентский опыт. И тоже, да, сейчас говорили про сначала распознавание того, что клиент говорит, потом пришло, давайте, генерация текстов, генерация голоса. И мы видим, что многие идут по пути того, что давайте увеличим скорость ответов. Да, такое, во многих компаниях я вижу одно из ключевых сценариев использования, что да, клиент с каким-то вопросом обратился, мы ему сможем быстро ответить, благодаря искусственному интеллекту, клиент будет счастлив, все будет хорошо. И действительно, если посмотреть на такой, можно сказать, стандартный или уже, наверное, сейчас устаревший подход, а когда-то это было ожидаемо, когда вот клиент в приложении нажимает кнопочку «Помощь», «Написать в поддержку», пишет подробно о своей проблеме, спрашивает, как мне срочно решить возникшую проблему, и ему пишут, вот вы видите справа, что мы вам ответим в течение 15-30 дней. То есть человеку нужно от 15 до 30 дней ждать, пока ему ответят. Конечно, в современном мире это какой-то уже бешеный срок. Если мы посмотрим на там, приложения, в которых ответ клиент получает там, меньше, чем за минуту или там, в течение минуты, то это вызывает часто у людей, особенно когда у них какая-то проблема, им развернуто написали, это хорошо, да, и там Яндекс с множеством рассказывает, что действительно большинство ответов в чате поддержки Яндекс.Такси дает бот, но при этом он понимает, хорошо выстраивает фразу. Многие клиенты и не понимают, что это им ответил бот. Если проблема успешно решена, быстро, хорошо, да, человек получает ответ, человеку комфортно. Вот. Но, к сожалению, в нестандартных ситуациях, а нестандартных ситуаций намного больше, чем кажется, это не какие-то редкие ситуации, это те, которые не описаны в стандартах. И очень часто таких ситуаций на самом деле много. И мы тоже в рамках исследования видим, что внутри команде иногда кажется, что это отклонение. Когда смотришь статистику, выясняется, что очень много что не успели стандартизировать. Бот отвечает хуже живого человека. Если человек понимает, что еще и бот, то у него намного сильнее будут негативные эмоции, а иногда бывает так, что и даже человек не понял, просто думает, что к нему так относятся. Ну вот, собственно, та же самая переписка, где быстро ответили, но на самом деле до этого уже была переписка, где быстро ответили, клиент долго отвечал, задал еще раз вопрос, вы вернете деньги, а ему опять отвечают, по сути, то же самое, ботом ничем ему не помогают, его вопрос не решают, просто красивый ответ, отличающийся от предыдущего, но, по сути, вопрос клиента не решают, и здесь человеку еще и непонятно, что дальше с этим делать, и куда теперь ему бежать за своими деньгами, да, что здесь надо начинать там возмущаться, может быть, придет живой человек. Вот, да? Или бывает так, что пишешь боту вопрос, он не понял, я ему объясняю, что я не спрашивал про переводы в другие банки по номеру карты, но он не понял и спрашивает, а как вы хотите совершить перевод в другой банк? Да, и в результате тоже еще больше потери времени, еще меньше прозрачности, что с этим делать, да, поэтому там опытные клиенты знают, что надо начать ругаться на бота, возможно, после этого он позовет человека, потому что если с ним вежливо общаться, то с меньшей вероятностью он позовет человека или дольше надо будет его упрашивать. И я вижу сейчас, если говорить не о том, что нас ждет в будущем, а что сейчас уже да, начинают компании применять, и в ближайшем будущем это хорошая возможность улучшить клиентский опыт, это когда искусственный интеллект не отвечает за оператора, а помогает оператору быстрее ответить на вопросы клиента, но это требует изменений самих процессов. То есть, когда человек обращается в поддержку, с точки зрения банка часто хочется настроить бота, который будет отвечать за людей, это будет еще дешевле, но на самом деле хорошо, когда человек задает вопрос оператору, но при этом искусственный интеллект помогает распознать, что говорил человек, за то же время, практически пока сам оператор слушал, найти ответ в базе знаний,
показать оператору, и оператор, выслушав клиента, посмотрев на этот ответ, может ответить. И, собственно, может еще и помочь обучать систему, отметить, насколько корректный был ответ. Ну, в каких-то случаях, если он понимает, что ушло не туда, он ответит по-другому, но клиент комфортнее, ему отвечает живой человек, и во многих случаях ответ получается лучше, чем был у живого человека, и при этом лучше, чем мог бы ответить сам искусственный интеллект. При этом искусственный интеллект может найти в CRM информацию о клиенте, о предыдущих обращениях. Это как раз та самая персонализация, когда клиент говорит, да, еще вчера вот был такой вопрос, мы по нему там, вот информацию получили. Или человек написал в поддержку там, в чате, потом звонит по телефону, потом второй раз звонит по телефону. И в обычной жизни приходится по 10 раз там, повторять, или там, по 5 раз повторять свой вопрос. Если помогает искусственный интеллект, собирает всю эту коммуникацию, он может быстро подсказать, что клиент уже по этому поводу звонил, с ним уже вот то-то, то-то обсудили, ответь ему вот таким-то образом. Он может помочь оператору составить внутренние запросы. Тоже все сталкивались, наверное, с тем, что звонишь, когда разговариваешь с оператором, оператор говорит, оставайтесь на линии, сейчас я составлю заявку. И человек висит на линии, ждет, пока оператор все, что он услышал, напечатает, куда-то отправит. Также ему может помощник в этом помочь. Ну и, конечно, по результатам зафиксировать весь диалог в CRM для следующего обращения, потому что тоже операторы это не всегда делают. Вот. И, к сожалению, если мы говорим про там, банки и финтех, то внешней нейросети вы вряд ли дадите доступ к чувствительной информации банковской, к персональным данным, а своя разработка требует больших ресурсов, поэтому очень хорошо, конечно, использовать внешние решения, но пока это сложно, да, выстроить действительно внутри у себя таких помощников. И то, что я сейчас вижу, банки идут в эту сторону, это прекрасно, но успешных больших кейсов, многочисленных, пока мы еще не видим, потому что не все смогли это себе позволить. Если мы еще раз посмотрим на факторы, формирующие эмоции, мы можем увидеть, что помимо скорости персонализации, про которую я сейчас говорил, еще может хорошо помочь искусственный интеллект с упрощением взаимодействия, с прозрачностью. Фактически он может помочь на этапе разработки решений, интерфейсов, описаний продуктов, когда написано не на внутреннем каком-то языке, понятном сотрудникам банка, а написано понятно для людей. Вот сегодня звучали слова о том, что у искусственного интеллекта нет эмпатии, как у людей, но я здесь позволю себе не согласиться. Как раз искусственный интеллект позволяет у клиента по его интонации, по вопросу, учитывая, как он до этого общался, в каких случаях даже лучше понять. Вот человек немножко раздражен, но для него это прямо редко так, или он всегда так говорит. И понять эмоцию клиента и правильную им информацию дать искусственный интеллект уже сейчас может, и при этом может, видя, как люди воспринимают текст и информацию, помогать улучшать то, что клиенты видят и что они читают. Но я вижу очень большое сопротивление внутри компаний у тех людей, которые считают, что это их зона ответственности, как же их заменит искусственный интеллект, будет править их тексты, будет их инструкции править, будет их интерфейсы. Поэтому это такая сложная тоже работа по внедрению. Да, все говорят, что мы очень любим искусственный интеллект использовать, но при этом часто боимся, что он нас заменит. И это вызывает огромное сопротивление команд. Тоже я вижу массу живых примеров. Поэтому я считаю, что искусственный интеллект на сегодня и в ближайшем будущем он может улучшать клиентский опыт, если он будет помогать команде внутренней компании в подготовке материалов, во взаимодействии, обработке накопленной клиентах информации, в работе поступающих обращений, там, работе с базой знаний, но не будет заменять общение с клиентами в прямом контакте, потому что сейчас, к сожалению, в тех компаниях, где пытаются это делать, мы часто видим, что общение людей с искусственным интеллектом ухудшает клиентский опыт. Вот. На этом, к сожалению, мое время завершилось. Я тоже, как и многие, предлагаю там, сканировать QR-код, подписаться на мой канал, где я делюсь примерами клиентского опыта в Узбекистане и там, в других странах. В основном про Узбекистан в последнее время пишу. Спасибо большое. Thank you very much. And our last speaker, again online, is going to be Dr. Leyla Keser-Berber, Professor, Chairperson at Tethys Gateway Trading. Please welcome.
Good evening. It's an honor to be here online with you among colleagues and visionaries shaping the next era of sustainable innovation. Today, I want to share how AI is redefining the critical mineral sector, making it smarter, safer, greener, and more resilient. TETIs, we have different TETIs, but TETIs normally is a private equity fund based in Luxembourg. We are investing in critical minerals and mining related infrastructure in Greater Central Asia. So that means Armenia is a part of that, Turkey and the Balkans. So today I'm representing TETIs United States. It is the US arm of TETIs group companies representing critical minerals commodity trading. So at TETIs, AI is a not futuristic idea. It is already embedded in how we explore, operate, and ensure accountability in mining. It strengthens one of the most fragile systems of our century, the security of supply chains for the materials that drive clean tech and digitalization. Minerals like lithium, cobalt, nickel, rare earths, copper, the rare earth elements and copper power everything from electric vehicles, wind turbines, and the AI chips running today's technology. But the world's dependence on a few processing hubs exposes us all to strategic vulnerability. For example, when China restricted gallium and germanium exports in 2023, the world saw how fragile that supply chain truly is. That is where AI becomes a strategic partner, enabling diversified, transparent, and resilient supply networks that serve not just one nation, but a shared global security agenda. Traditional exploration success rates are below 1%. AI is rewriting that rule. For example, cobalt metals use AI to discover new copper in Zambia. Earth AI reached a 75% success rate compared with the 1% historical average. And as TETIs, or partner Ecodynamics AI, which integrates geological data with remote sensing imagery to pinpoint drill targets for our Çataltepe project in Turkey, dramatically lowering both cost and environmental impact. AI doesn't replace expertise, it amplifies human judgment, and it helps geologists see what was once invisible and allowing us to make faster, better, and more responsible decisions. And AI is transforming how we operate mines, making them safer and more efficient. At Rio Tinto, one of the biggest AI company, AI predicts equipment failures 7 weeks ahead, so cutting downtime by 30%. It also optimizes energy use in smelting, reduces both accidents and carbon emissions. Our project in Turkey, we use real-time AI monitoring for water management through our partnership with Docking Robotics. No human enters the danger zone. Autonomous machines perform the high-risk work. AI-assisted ventilation reduces energy consumption by 30% and providing that safety and sustainability go hand in hand. AI is now the guardian of both productivity and the planet. The predictive maintenance prevents breakdowns, and intelligent process control increases recovery while reducing chemical use and waste. In short, AI enables cleaner production with smaller footprints, the essence of responsible mining. And AI doesn't stop at the mine gate. It optimizes transport routes, cutting logistic costs by 30% and fuel emissions by 20%. Again, as TETIs, we implement MineSpider's digital product passport, a blockchain and AI solution that tracks every stage from
or extraction to refining to buyer. This guarantees traceability in full compliance with the European Union's Critical Raw Materials Act and the Due Diligence Directive. We also work with Stormlens AI, which provides instant asset valuation and risk modeling, allowing faster data-driven finance decisions. This results a transparent marketplace where trust is built on data, not assumptions. AI is not just a tool for industry, it's a strategic asset for nations. The United States, the European Union, and here in Turkey are all leveraging AI for resource mapping and supply chain security. So as TETIs, we extend this approach through AI-based exploration partnerships across Turkey, Greater Central Asia, and the Balkans, enabling diversified mineral sources and a more multipolar and secure resource landscape. This rebalances the map of opportunity, moving us from dependence to resilience. AI also strengthens what matters most, responsibility and transparency. With IoT sensors linked to AI systems, we continuously monitor air, water, and energy use in real time. AI-enhanced logistics reduce fuel consumption and emissions by 15 to 20%. And through blockchain traceability, we can guarantee that no mineral in our supply chain is linked to forced labor or illegal sourcing. Again, the MindSpider digital product passport allows any buyer to scan a QR code and instantly see origin data, ESG metrics, and compliance records, aligning with both the EU and the US regulations. Global demand for critical minerals will triple by 2040. Meeting this demand responsibly means mining smarter, not just more. AI helps us anticipate risks, strengthen ESG compliance, and support decarbonization. It enables miners, governments, and investors to work from the same trusted data foundation. Therefore, that is our motto at TETIs is strategic capital, sustainable impact across Eurasia. So the technology, AI, is transforming mining, making it faster, safer, and more transparent than ever before. And as a mining company and mining investment company, TETIs proves that technology and accountability can coexist. If used wisely, AI will turn minerals into a shared source of prosperity and security, not competition. It will empower a generation of responsible miners and visionary leaders who see data as a new ore and knowledge as our most precious resource. Thank you so much. Thank you very much. This was the last topic that we had. So we don't have any questions from the audience. So I would like to ask one question just to get your perspective. Can you give your estimate in years, just one number? How close are we to get AGI? What do you think? Ruben? Just a number. We all know there's going to be estimate, so. Just a number, 5 years. Edgar? Five. I suppose we have it, but it's a secret. We have it, but it's secret. Okay. I agree with colleagues about 5 years. 5 years. Georg? We have it. We have it? Yes. Okay, And, great. About from 5 to 10 years, we might have ASI, artificial superintelligence, about from 5 to 10 years. But AGI is here already. Okay, great. Thank you very much, and thank you for organizers for organizing this amazing event, and for everyone of staying with us until the end. Thank you. And we have now the certificates, right? So I would ask our speakers to stay here.
Can you hear me? Yeah. Okay, let's give another big round of applause. This was the last session to our panelists and the moderator. Habet, thank you very much for the great moderation. And now it's time to get the certificates. And let's make some noise. It's the last session and it's about AI. I don't know if they're not as emotional as we can do, and it's really interesting whether. By the way, I have a suggestion to our Plus colleagues, because there were lots of forecasts about 5 years. So let's indeed host in 5 years again another Plus here in Yerevan to learn whether the forecast was correct or not. And we do hope that in 5 years we will also come across with artificial emotion too, not only intelligence. So dear speakers, dear panelists, let's just have the final group photo. And then I'll just pass to you, Mr. Grizov, for the closure remarks. Just one more second for the group photo. Excellent. Under this music, photo looks better. Indeed, right? Okay, gentlemen. Okay, thank you very much. The last remarks, please. Yeah, some words. I would be quite short to close this event. Спасибо всем, кто в зале. Спасибо нашим замечательным спикерам для более чем содержательных своих выступлениях и оценках. Они, на мой взгляд, были более чем откровенны. Хотя отдельные друзья мои их скрыли. Но я думаю, что у нас еще будет шанс в следующем году, когда мы будем проводить второй форум Финавей Армения в Ереване, дать, в общем, результаты того, что было сделано за год. Коллеги, хотел всех поблагодарить от всего сердца. И, как я обещал, буду достаточно кратко. За эти дни мы открыли для себя Армению. Надеюсь, что Армения точно так же открыла платформу для себя и увидела, что все наши усилия вложены лишь в одно направление. Сделать максимум для того, чтобы такого рода платформы, они работали на содействие развития государственной системы страны, финансовой блока и технологического. Все остальное это наносное. Так что хочу сказать абсолютно откровенно, до встречи в следующем году. Супер, спасибо вам, господин Грызов. И some words Константину о цифрах и о том, что на самом деле было за эти 2 дня. Спасибо. Да, перед тем, как передать микрофон, вы уже свободны, дорогие наши гости. Но, пожалуйста, присоединяйтесь как аудитория к нам. Пожалуйста, Константин. Могу уже сказать слово «друзья». Всем большое спасибо за активное участие. Если честно, мы переживали, что не удастся собрать серьезную аудиторию. И в итоге мы подвели сейчас цифры. Было зарегистрировано на текущую секунду 2111 делегатов. Так что для нас это был действительно рекорд. Мы думали, что все-таки компактная страна, да, будут какие-то сложности. Но мы это сделали. Хотел отдельно поблагодарить нашего стратегического партнера Центральный банк Армении. То, что мы объединили усилия и с помощью нашей команды, команды Центрального банка и платежной системы АРКА сделали крутое совместное мероприятие. И отдельно хочу сказать, что обожаю слушать спикеров именно вживую, а не то, что какие-то цифровые аватары. Слава богу, мы люди, и мы все-таки должны получать эти эмоции. Так что, коллеги, действительно, до новых встреч, и скоро мы увидимся. Год пролетает очень быстро. Я согласен. Так что мы уже начинаем подготовку следующего форума. Супер, супер. Это по-плюсовски, скажем. Спасибо большое. And I would just like to add one more note. Just a big thanks to the whole team of the Plus and the Central Bank of Armenia, who put so many efforts into making this possible, because doing, partnering, sponsoring, and all these things are very important. But you know, if we do not find the chemistry working together, it's not going to work. So a big thanks to the Plus group for all the efforts, and of course the Central Bank of Armenia. That's so interesting. You're standing in two sides. So for putting this all together and hosting this great event in Yerevan, and Konstantin, to you, of course, for coming to Yerevan and for making this the start of the tradition. Огромное спасибо нашему потрясающему ведущему. Спасибо. Это просто человек-легенда. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Огромное спасибо. До новых встреч. До новых встреч.